Light emitting diode. A light emitting diode LED is a semiconductor light source that emits light when current flows through it. Electrons in the semiconductor recombine with electron holes, releasing energy in the form of photons. The color of the light corresponding to the energy of the photons is determined by the energy required for electrons to cross the band gap of the semiconductor. White light is obtained by using multiple semiconductors or a layer of light emitting phosphor on the semiconductor device. Light emitting diode LED is a PN junction semiconductor light source. This is the symbol of LED. It is similar to a diode symbol except for these two small arrows. These arrows specify the emission of light and it is called light emitting diode. This LED works on the principle of electroluminescence. On passing a current through this diode, this LED will forward biased and negative charged electrons in the N region and positive charged holes from the P region will move to the active region or depletion region. Then on recombination of these charge carriers, energy or light is released in the form of photons. LED is a PN junction semiconductor. இதுக்கு நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது இது லைட்டை எமிட் பண்ணும். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம கரண்ட் கொடுக்கும்போது பி டைப் செமிகண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸும் என் டைப் செமிகண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த ஜங்ஷனை நோக்கி மூவ் ஆகும். சரியா? அட் த ஜங்ஷன் இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் ரீகாம்பைன் ஆகி லைட்டை release பண்ணும். So on recombination, energy released in the form of photons. The LED கொடுத்த லைட்டோட colors depends upon band gap energy of semiconductor. So the லைட்டோட கலர் அந்த செமிகண்டக்டரோட பேண்ட் கேப் எனர்ஜியை பொறுத்தது. ஸோ ஒரு செமிகண்டக்டருடைய பேண்ட் கேப்பை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கு தேவையான எனர்ஜியை பொறுத்தது தான் இந்த லைட்டோட கலர். ஒயிட் கலர்டு லைட்டு கிடைக்கிறதுக்கு மல்டிபிள் செமிகண்டக்டர்ஸ் அல்லனா ஃபாஸ்பர் கன்வெர்டட் எல்இடிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். Appearing as practical electronic components in 1962, the earliest LEDs emitted low intensity infrared light. Infrared LEDs are used in remote control circuits such as those used with a wide variety of consumer electronics. The first visible light LEDs were of low intensity and limited to red. Modern LEDs are available across the visible, ultraviolet and infrared wavelength with the high light output. 1962ல் உருவான ஏர்லியஸ்ட் ஐஆர் எல்இடிஸ் லோ இன்டென்ஸ் லைட்டை தான் எமிட் பண்ணுச்சு. அதே மாதிரி விசிபிள் லைட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவான விசிபிள் லைட் எல்இடிஸும் லோ இன்டென்ஸ் லைட்டை தான் எமிட் பண்ணுச்சு. கூட இது ரெட் கலரில் மட்டுமே இருந்துச்சு இந்த விசிபிள் லைட் எல்இடிஸ். ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாடர்ன் எல்இடிஸ் ஹை இன்டென்ஸ் லைட்டை எமிட் பண்ணோம். அதே மாதிரி இப்போது யூவி எல்இடிஸ், விசிபிள் எல்இடிஸ், இன்ஃப்ராரெட் எல்இடிஸ் எல்லாமே இப்போ இருக்கும். இந்த எல்லா எல்இடிஸும் high intense light emit பண்ணும். Early LEDs were often used as indicator lamps, replacing small incandescent bulbs and in 7-segment displays. Recent developments have produced high output white light LEDs suitable for room and outdoor area lighting. LEDs have led to new displays and sensors. While their high switching rates are useful in advanced communications technology, the first white light LEDs were expensive and inefficient. However, the light output of LEDs has increased exponentially. முன்னாடி இருந்த இந்த எல்இடிஸ் இண்டிகேட்டர் லேம்ப்ஸ், அதே மாதிரி இன்கேண்டிசன்ட் பல்ப்ஸ், அந்த இன்கேண்டிசன்ட் பல்ப்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணவும் 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்லையும் பயன்படுத்தினாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒயிட் லைட் எல்இடிஸ் ரூம் அண்ட் அவுட்டோர் ஏரியா லைட்டிக்கு ஏற்றவாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. நியூ டிஸ்பிளேஸ் அண்ட் சென்சார்ஸ் இவற்றுக்கு வழிவகுத்ததும் இந்த எல்இடிஸ் தான். இந்த எல்இடிஸில் இருக்கக்கூடிய ஹை ஸ்விட்சிங் ரேட்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் எல்இடிஸ் வேர் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் இன்எஃபிஷியன்ட். ஆனால் இந்த எல்இடி லைட்டோட அவுட்புட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் எக்ஸ்பொனன்ஷியலி. இதோட லைட்டோட அவுட்புட் அதிவேகமாக அதிகரித்துள்ளது.
The latest research and development has been propagated by Japanese manufacturers such as Panasonic and Nichia, and by Korean and Chinese manufacturers such as Samsung, Kingston, and others. This trend in increased output has been called Haigh's Law after Dr. Roland Haight. Light output and efficiency of blue and near ultraviolet LEDs rose, and the cost of reliable devices fell. This led to relatively high power white light LEDs for illumination, which are replacing incandescent and fluorescent lighting. Latest research and development of this LEDs propagated by Japanese manufacturers உற்பத்தியாளர்களான பேனாசோனிக் அண்ட் நிச்சியா, அதே மாதிரி கொரியன் அண்ட் சைனீஸ் உற்பத்தியாளர்களான சாம்சங், கிங்சன் அண்ட் அதர்ஸ். இந்த இன்க்ரீஸ்ட் அவுட்புட் ட்ரெண்டுக்கு ஹெய்ட்ஸ் லா அப்படிங்கிற பேர். இந்த ஹெய்ட்ஸ் லா எதிலிருந்து வந்ததுன்னு இது ஸ்டடி பண்ணின டாக்டர் ரொலாண்ட் ஹெய்ட்ஸ். ப்ளூ எல்இடிஸ் அண்ட் நியர் அல்ட்ராவயலட் எல்இடிஸோட லைட் அவுட்புட்டும் எஃபிஷியன்சியும் கூடிச்சு, அதோட காஸ்ட் குறைஞ்சிச்சு. இதுதான் ஹை பவருடைய ஒயிட் லைட் எல்இடிஸுக்கு வழிவகுத்துச்சு. இந்த ஒயிட் லைட் எல்இடிஸ் இன்கேண்டிசன்ட் லைட்டையும் ஃப்ளூரசன்ட் லைட்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. Experimental white LEDs have been demonstrated to produce 303 lumens per watt of electricity. Some can last up to 10,000 hours. ஒரு வாட் கரண்டில் 303 லூமன்ஸ் உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. சில எல்இடிஸ் 10,000 மணி நேரம் இது நீடித்திருக்கும். However, commercially available LEDs have an efficiency of up to 223 lumen per watt. இருப்பினும் கமர்ஷியலி சில இந்த எல்இடிஸோட எஃபிஷியன்சி 223 லூமன் பெர் வாட் வரை இருக்குது. கம்பேர்டு டு இன்கேண்டிசன்ட் பல்ப்ஸ், திஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் இன்க்ரீஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் எஃபிஷியன்சி, அண்ட் ஈவன் தோ LEDs are more expensive to purchase, the overall cost is significantly cheaper than that of incandescent bulb. அந்த இன்கேண்டிசன்ட் பல்போட இந்த எல்இடிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எல்இடிஸை வாங்குறதுக்கு அதிக விலை கொடுத்தாலும் ஒட்டுமொத்த செலவை பார்க்கும்போது இந்த இன்கேண்டிசன்ட் லைட்டை விட இந்த எல்இடிஸ் மலிவாகத்தான் இருக்கும், சீப்பாக தான் இருக்குது. Experimental white LEDs have been demonstrated to produce 303 lumens per watt of electricity. Some can last up to 10,000 hours. Experimental white LEDs have been demonstrated to produce 303 lumens per watt of electricity. Some can last up to 10,000 hours. ஒரு வாட் கரண்டில் 303 லூமன்ஸ் உற்பத்தி செய்ய நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சில எல்இடிஸ் 10,000 மணி நேரம் வரை ஒளிரும். ஹவவர், கமர்ஷியலி அவைலபிள் எல்இடிஸ் ஹவ் அன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அப் டு 223 லூமன்ஸ் பர் வாட். இருப்பினும் கமர்ஷியலி இதோட எஃபிஷியன்சி 223 லூமன்ஸ் பர் வாட் வரை இருக்குது. கம்பேர்டு டு இன்கேண்டிசன்ட் பல்ப்ஸ், திஸ் இஸ் a huge increase in electrical efficiency, and even though LEDs are more expensive to purchase, the overall cost is significantly cheaper than that of incandescent light bulbs. இந்த எல்இடிஸை இன்கேண்டிசன்ட் லைட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகம். இந்த எல்இடிஸை வாங்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் விலை கொடுத்தாலும் இந்த ஒட்டுமொத்த செலவை பார்க்கும்போது இந்த இன்கேண்டிசன்ட் லைட்டை விட இந்த எல்இடிஸ் சீப்பர் தான்.